সুপ্রিয় বন্ধুরা, সকলকে মলয়দাস টিউটোরিয়াল এই চ্যানেলটিতে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। গত সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রচন্ড তাপপ্রবাহের জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বন্ধ রয়েছে এবং পরবর্তী সপ্তাহে অর্থাৎ 24শে এপ্রিল থেকে 29শে এপ্রিল পর্যন্ত এক সপ্তাহ জুড়ে স্কুলের পঠন পাঠন আবার হবে এবং 2রা মে থেকে গরমের ছুটি বা সামার ভ্যাকেশন চালু হবে। এই এক সপ্তাহ জুড়ে তোদের স্কুলের পঠন পাঠন প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন হবে বা স্কুলের বাকি পরীক্ষাগুলো কিভাবে নেওয়া হবে বা স্কুলের পড়াগুলো কিভাবে মেকআপ করা হবে সেই সম্পর্কে আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন। চলো আমরা সেই ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিই। स्टूडेंट्स तो बच्चा होता है ना, और हमारा जो स्टूडेंट्स है, बच्चा लोगों को लेने के लिए उसको पिताजी माताजी को भी जाना पड़ता है, टीचर्स को भी आने पड़ता है। लेकिन इधर में आप देखा कि काल एक कैसा एक टॉर्नेडो जो हॉट टेम्परमेंट में होता है वो हल्दिया में हुआ। आई हैव नेवर सीन दिस। एक कभी कभी यूएसए में होता है जो आग्नेयगिरी जिसको बोलता है उसमें होता है। हीट इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों ने निकालने नहीं सकता है। आई विल अपील टू एवरीबॉडी not to come out 12 o'clock to 4 o'clock. Please be inside, take care. And political rallies, it depends on their political rallies. I cannot control all the political parties. But students, of course, I think it is a proper decision. 1 week they will, some school is working for online also, that COVID time also we have done. So everybody is habituated for that. Thank you for all the schools, even the private schools and the central school also. And again, their summer vacation will start from 2nd of May. 1st May is holiday, so 2nd of May. So in the mid-time, they will get, I think, 1 week. এখনই সাবস্ক্রাইব করো মলয়দাস টিউটোরিয়াল চ্যানেলটিকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখো আমাদের সমস্ত ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য।